Yippee! Tapos, by the way, ang gamit ko ngayon sa aking lips is ito, yung Enchant. Kung pang everyday lang, guys, ito yung lagi kong talagang ginagamit. Tapos na i-bake ni ate yung aking low-carb bread. Share ko lang sa inyo, guys, kasi nag-low-carb diet ako. Siguro sa mga next video, share ko itong recipe na to. Why are you crying? Akala niya kasi Come na, mami. sige na. Masaya kay mama mo. Come na, mami. Love, love, mama. Sige na. Love, love. Sige na, ande. May binili lang si ate mo. Lighter yan ang oven natin, no? Si Jonah. Andre. Sige na, posing ka na. Oh, pose, pose. Pose. Wow! So handsome. Doon sa loob. Hi, Fluffy. 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 Doon ka. Banban. Ayun, dumikit Si Banban na lang, tsaka si Fluffy, tsaka si Fluffy na lang kasama ko kumain. Ha? Ala. Si Banban lang. Isama ni mama mo. Sige na. Cellphone? Cellphone? Ang bilis, oh. Ito yung luma naming laptop, which is sobrang bagal na talaga. So, ito yung specs ng luma naming laptop. Yan. So, ayun, kakarating lang nung pinalit nilang laptop. So, mamaya, gagawa natin siya ng maikling video. Ito na, guys, kapalit. Inaamoy. Ayan. Yan. Meron ulit siya. Ganun pa din. Warranty booklet or warranty card. Pakita mo nga, warranty card niya. Oh. Card nga, sabi mo. Card. Tapos, may kasama rin siyang manual. Tapos, adapter. Yun lang, no? Adapter, manual, warranty card. Gawin natin tungtong. Tsaka yung free bag, right? Yeah. Saan yung free bag? Yung pa rin. Hindi ba binawi? Ah, hindi na pinalitan din. Hindi na. Sa bagay. Okay na yun. Ito magandang ano. Sa car. Yung patungan ng cellphone. Ano? Hi there, I'm Cortana. Ba? and I'm here to Nagsasalita. help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader,
press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Nagsasalita, guys. Your region is set to the United States. Is that right? No. 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 Which region do you want to use? Bah, galing. Philippines. Philippines. Ano mas mabilis pa? I-type mo na lang. Listening eh. I've got that you Oh. want to use Guinea. Is No. that right? No. Okay, don't let me hold you up. Just pick the one you want from the list. Pwede pala eh. Sabi ko sa'yo eh. Hindi, ngayon lang niya ako pinapapilis. Kanina. Pwede yun. Kanina listening eh. Ang buti binlag mo. First time to. Mamaya Your magtatagalog na to. keyboard is set to US. Want to stick with that? Yes. Yes. Saan ba yung mic mo? Yes. Do you also type with other keyboard layout? No. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates. Now type your credentials. Password. Secret. Mission accomplished. You're all linked up. Kita nyo Kita guys? ba? Kita. Tapos. Next. Wow. Now we have some important setup to do. Galing. Para na rin siyang cellphone. Mas matindi pa. Cellphone, di nagsasalita. Hindi, may Siri. Tapos ako may Bixby naman dito sa Samsung. Ako may Google. Tagal. Tapos na? Hindi pa. Nag-iisip pa siya. Now let's see what's new from Windows. Pwede skip to? Let's see what's new on Windows Store. Skip. Baka may importante yan. Magawa eh. Kaya baka importante kaya hindi pwede skip. A few moments later. Yun. Next up, the legal stuff. In Agree. short, you'll need to select Accept to use Windows. Accept. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Ano, phone number, email. Email siguro. Ganda. Want to set up a pin? Ah, pin. Great pin. Pwede bang safety pin? Error. What?
Error. Hindi nga, error nga. Windows account problem. We need to fix your Microsoft account. Why? Select here to fix shared experience setting. Fix now. Okay. Next. That's it? Yun. Ayan, okay na pala. All accounts are working correctly. Wow! Ayan. Oh, ayan na siya. Oh. Show them kung gaano kabilis mag-boot. Shutdown. Natin gano'n kabilis mag-shutdown. Yung shutdown siguro, matagal. Tayo na. Sige, yung pag-open. Hindi pa may open. Yan. Tayo na. 3, 2, 1, go! Hindi, yung pag-login, yun yung ano eh. Ito yun yung mabagal eh, yung Acer eh. Hindi dahil sa mga ano yun. Start up. So, ano masasabi mo dyan, Papa? Mabilis. Hindi, I mean, yung totoo nga, yung... Get more storage full. Full na yung OneDrive mo. Naka OneDrive ka rin pala dyan. Kaya. Hindi, seryoso nga ako. Yung, tawag ito, ano yung requirements para sa video editing, something like that, or for, let's say, SketchUp rendering, mga ganon. Yung video editing, 4GB lang na video card. Tapos, 8GB RAM. Minimum requirements. 6GB to. Pero yung RAM, 4GB lang. Pero 4GB yung RAM lang nito. Hindi, RAM 8GB. 8. Nangyari dito sa store. Ayaw. Maybe it's full. Yun. So, tingin mo, worth it ba yung price? Oo naman. Ha? Check mo sa Lazada magkano yan. And then, nag-send na tayo kay Eric. Sabi niya meron daw sila niyan. Yun na rin yung bagsak natin. Yung 6GB na sinend natin. Ito. Free Nereus bag. Ito yun. Pero GE nga lang to yun. Tapos 1050 lang to yun. 62,000 na siya. Ito siya, ayan o. i7, 8th generation, 8GB RAM, 1TB, SSD HD na siya, hard disk. Pero yung video card niya, GTX 1050. Ito, GTX 1060. So, dun lang sila nagkaiba. Mamaya, makikita pagka nag-ano siya, Yung alin? nag video editing na. Na-installa na namin yung laptop ng Adobe Premiere tsaka ng After Effects. Okay siya. Hindi siya nagdalag. So, pwede talaga siya for video editing software. So, yun guys. Pag gusto nyo kumuha ng laptop, Gigahertz. kay gigahertz na lang kayo kumuha.